but I need to make another person a co-host. So participants, and just for last time we ended up in some difficulty, so we should Yes, Berna is a very good co-host, or Santana is also there. All right, so that's fine. So right now I see. Okay, so I'll make Berna the just a co-host. So this in case, yes, all right. So she's a co-host, all right. So yes. So in case our Zoom gets stuck, the other person can operate it. That's true. Good. All right. Okay. All right. So wonderful. All right. Good. So Jai Sachidanand, highest namaskars to the Eternal One, the Paramatma, the Absolute One within each one of you present here. Please accept our namaskars, the namaskars from Cecelia, Shuddha. Então, o Shuddha está enviando os mais elevados namaskars ao Ser Absoluto, Paramatma, isso é right, Shuddha? Yeah, Paramatma, the Absolute Self. Paramatma, o Ser Absoluto dentro de todos vocês, de todos nós, serem nossas salvações. So, before we begin so as I shared you the link, and it's the same link, dadashri.org, and VASP, meaning Vyavasthit Aptasutra, Portuguese for, PDF. All right, good. Então, right. O Shuddha novamente colocou, ele atualizou o PDF que estava no link, né? Mas o link, então, permanece o mesmo e está mais atualizado com um pouco mais já de tradução. Yeah. Tá? Yeah, so every week our dear friends and the ones who do the final work of the translations, especially for this part, they improve upon it, and then we share. You see, so it's easy to kind of update it. Então, assim, meio que semanalmente, né? Assim como certa periodicidade, a gente atualiza, né? Essa tradução vai sendo atualizada. O Shuddha também às vezes faz mudanças, então a gente tenta estar sempre atualizando. Good. And we begin with the three mantra. Yes. All right. So we will have Larcio, three mantra from you, my friend. Sim. Com violão ou sem? However, what did she say? He's asked if he with or without his guitar. And whatever you like, it's however you want to sing it, that's fine with us. With your guitar is fine. With, whatever is handy and available. Que for melhor para você. Então, se o dia que eu pegar o violão. All right, we'll wait for your guitar, huh? Yes, it's very nice. Have you heard him? Yes, sing yes, I've guitar? heard him. Yes, It's wonderful. Yeah. Yes, I've heard him, and so that's good. It's so the musicians and are arising, but more importantly, the fine-tuning happens inside each one of us, you see. Muito bom que os músicos estão chegando, né? Mas o mais importante é essa afinação interna dentro de cada um de nós. Força, Laércio. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vazaiyaram, Namo
salva saram, Ezo panchanamukaro, salva pava parashuru, mangalarente salve sim, paramanhavai mangalam, Om Namo Bhagavate Vesudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Azaiyaram, Namo Loyesava Sahuram, Ezo Panchanamukaro, Salva Pava Parashuru, Mangalarantyu Salve Sim, Paramanhavai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vesudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Azaiyaram, Namo Loye Salva Sahuram, Ezo Pancho Namukaro, Salva Pava Parashuru, Mangalarantyu Salve Sim, Paramanhavai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vesudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Sachidanand. That was beautiful. Truly beautiful. And we are very grateful for the energy that brings this out, you see, within each one of us, including you, my friend, you see. Então, foi muito bom, foi muito bonito. Nós somos muito agradecidos a essa energia que a gente sente internamente, que sai de todos nós e também de você, né? And we jointly, in this satsang, we send the energies of that Trimantra and and then the accompanying energies of all the celestial beings towards a very troubled part of our world, which is called Ukraine, you see. And so we send it there. We send it there. Então, a gente aproveita e também junta toda essa energia desse Trimantra, das bênçãos de todos os seres de luz que a gente chama nesse Trimantra, para enviar a luz especialmente para uma parte do mundo que é a Ucrânia nesse momento. You see, it's as if nobody cares about those people, the average human being who is living there, and everybody else is all the big guns, the people with the big guns, and the bombs are talking about them. He says, hey, why don't you talk about your own country? Why don't you just leave us alone? E ninguém se importa, né? As pessoas que têm essas armas gigantescas apontadas para esse povo, né? Não se importa com o que eles estão vivendo. Então, o Shuddha está fazendo a pergunta, né? Então, por que vocês não vão cuidar dos países de vocês, né? E em vez de deixar ter essas coisas todas aqui sobre as nossas cabeças. Yeah, but for the one who is helpless, there are the highest energies above there,
E aqueles que estão sem, né, que estão numa situação de vulnerabilidade, eles têm as energias mais elevadas sobre eles. So that is working, and we continue to send these beautiful energies in. E essas energias estão em ação e a gente continua enviando essas energias. Positive energy. That is all you and I can do, sitting so far away, you see. Energias positivas, a gente se mantém enviando e é tudo que nós, eu, você podemos fazer, né, estando tão distantes. So Vishuddhatma Bhagavan, so let us move on to our beautiful Dadavani of October 2019. Então vamos então para a nossa linda Dadavani de outubro de 2019. And I will share this with you. This is what I just received from Cecelia. And Tony, do you know where we stopped last time? So we go to move to the next sutra, the Aptasutra. We stop right there at the paragraph before Aptasutra 2701. 2701. There's a lock. I have to do it. Yes, and next satsang again. You cannot baseless say it is destined. That's where. Yes. Yes. According to, is this the one who is coming here? Plan. Yeah, this is what we did already, right? This yes, here? we did. Do not. Okay, so we did this, and now you cannot say that this is all pre-arranged. No, we did all. This is the Aptasutra we did. Now we should come. Did we do this Aptasutra 2699? Yeah, I think that. One should understand Aptasutra 2701. It's page 19 of the Dadavani. 19, and I have the English copy. I see, but so actually, let's see, no one. No, I'm sorry, now I can't. Here, let me look it up. I can. It says 2701 Shuddha Aptasutra. Yeah, I thought that was the next Aptasutra, right? Yes. 2701. Correct. So 2701 is the next Aptasutra? Correct. Yes. Haven't you stopped 2938 wouldn't be the next one? Eu marquei na página, Cecília, eu não sei. I looked at the recording of the satsang. That's where it seems to finish. They are all limits, apparent doers. It's here would be page 30 on my work. So they're coming is 24, and let's see here, predetermined, because it's still coming in the Purusharth. The next Aptasutra, maybe you could put it on the this side. It's 2938. When any knowledge is used appropriately, then that knowledge itself becomes science. Here is this 2701. Did we do this? 2701? Yeah, this one we haven't done, I don't think. This is in your red. No. Yeah, okay. Yeah, correct. That's exactly where we should start, Shuddha. Okay, good. Because you see, for some reason, Cecelia has made it red, so she should know. Okay, so that's good. Yes, I don't know, Shuddha. Good. Well, that's good. At least now we know where we start, you see. There's some reason. So if we got the colors, because you see, you have to excuse me because I do this with the Spanish people. And so this back and forth gets me a little confused, you see. A gente está aqui discutindo onde é que era. O Shuddha está pedindo desculpas, mas na verdade ele faz também com o
grupo espanhol, em espanhol, e aí ele ficou perdido e a gente aqui também ficou um pouquinho perdido. Yes, yes, I think we covered all of that stuff. So now here we are. This is the new Aptasutra on page 27 of page 48. The page numbers change because of the, this other stuff that we add. So anyway, here we go. And so this is page 227. I should correct that. Okay, page 27, and just for my reference, I should add Gujarati is page 17. For page 17. Okay, good. Sorry about that. Let's continue. Vyavasthit has to be kept in laksha, which is attentive awareness as the self. You should not take its support wrongfully. When all the efforts are completed and the work gets done, if it, meaning the result, turns out wrong, that is when you should say it is Vyavasthit. So this is Aptasutra 2701, and here is the Portuguese version of it. Sim, então, português. Vyavasthit deve ser mantida em sua laksh, consciência atenta como ser. Você não deve apoiar-se nela de forma errada. Quando todos os esforços são finalizados e o trabalho é concluído, se o resultado der errado, aí é quando você deve dizer, é Vyavasthit. Questioner. So then, Vyavasthit is an inadequate word because it is being misused in many places. Então, o interlocutor, então, Vyavasthit é uma palavra inadequada, porque está sendo mal usada em muitos lugares. Dadashri says, yes, it is considered an inadequate word, a weak word, if it is being misused. However, there is nothing like it if it is used properly. Moreover, the fundamental meaning of Vyavasthit is something different. Dadashri, sim, é considerado uma palavra inadequada se estiver sendo mal utilizada. No entanto, não há nada parecido se for usada corretamente, ou nada como ela, né, como essa palavra se for usada corretamente. Além disso, o significado fundamental de Vyavasthit é algo diferente. If a close relative were sick, and if you were to hear a Brahmin say, his stars are not favorable, it seems he will not last long. And yet you remember what Dada has said about Vyavasthit, that whatever is in Vyavasthit will happen, then you will stop his treatments. Your efforts will decrease. When you misuse Vyavasthit, then all your enthusiasm in treating him will go away, and you will stop sitting at his bedside at night. That is considered a grave mistake. You, in fact, have to continue all his medicines to the very end with the belief that he is going to live. If you have fear, if fear keeps arising within, then say, whatever is in Vyavasthit, that will happen. But there is no need to have fear. What can you say? Correction. When can you say that it is Vyavasthit? When he dies. Thereafter you should say that it is Vyavasthit.
upon his death, you should say it is Vyavasthit. If the question arises, who did this? Then say Vyavasthit did it. Se um parente próximo, Dadashri, né? Se um parente próximo estivesse doente, você ouvisse um Brahmane dizer: os astros dele não estão favoráveis, parece que ele não vai durar muito. Mas ainda assim, você se lembra do que Dada disse sobre Vyavasthit, que tudo que estiver em Vyavasthit vai acontecer. Assim, você irá parar o tratamento dele. Seus esforços diminuem. Quando você faz mau uso de Vyavasthit, todo o seu entusiasmo em tratá-lo vai embora e você vai até parar de se sentar ao lado dele à noite, ao lado da cama dele à noite. Isso é considerado um grave erro. Você, na verdade, tem que continuar com todos os remédios dele até o fim, com a crença de que ele vai viver. Se você tem medo, se o medo continua surgindo dentro de você, diga: o que estiver em seu Vyavasthit, isso é o que vai acontecer. Mas não há necessidade de ter medo. Quando você pode dizer que é Vyavasthit? Should I, if you may... Sorry. Yes. Go on. Quando você pode dizer que é Vyavasthit? Quando ele morrer, a partir daí você deve dizer que é Vyavasthit. Após sua morte, você deve dizer que é Vyavasthit. Se surgir a pergunta, quem fez isso? Então diga, foi Vyavasthit. For anything that has happened in the past, you can indeed say that it is Vyavasthit. Whereas for that which is yet to happen, do not say it is Vyavasthit. This is a very, very important sentence. Whereas for that which is yet to happen, do not say it is Vyavasthit. Say it after it has happened. And if you have fear, then decide it is certainly Vyavasthit, but I should remain attentively careful. Lakshya, I have no reason to remain fearful. I simply want to be attentively careful in the relative as well as in the knowledge of Vyavasthit. This is all that needs to be understood because the approach is scientific. An approach where speculations are made will not do. It has to be scientific. It should be such that it never falters. If the man dies, that was meant to happen, and that is what happened. Now there is no fault of yours in that. If he died at the hands of a doctor, it is not the doctor's fault either. It is just that people accuse them and file claims against them. Is this the way to behave? They are all nimits, apparent doers, evidences, you see. Para qualquer coisa que tenha acontecido no passado, você pode realmente dizer que é Vyavasthit. Considerando que, para o que ainda está para acontecer, não diga que é Vyavasthit. Diga depois que acontecer. E se você tem medo, então decida. É certamente Vyavasthit, mas devo manter-me atento e cauteloso. Não tenho razão para ficar com medo. Eu simplesmente quero ser cuidadoso e atento. Isso é tudo que precisa ser entendido, porque a abordagem é científica. Uma abordagem em que as especulações são feitas não serve. Tem que ser científica. Ela deve ser de forma que nunca falhe. Se o homem morrer, isso era para acontecer, e foi isso que aconteceu.
Agora, não há culpa sua nisso. Se ele morreu nas mãos de um médico, também não é culpa do médico. Acontece que as pessoas os acusam e entram em ações contra eles. Essa é uma maneira de se comportar. Eles são todos nímites, aparentes fazedores. São as circunstâncias, as evidências. This here about a Brahmin saying, you see. And this is in India, in the old days and even now, people who depend a lot, people who do not have access to this knowledge that you and I have, you see, and go by traditions, you see. They, whenever they do something, whenever they embark on doing something good for their business or their family, when marriages and starting anything new, they keep these Brahmins busy. You see, these so-called Brahmins busy. The Brahmins are the ones who in the old days had the knowledge and had some understanding of astrology, you see, the science of astrology. They will look at your they will look at your Yes. Yes, so I don't miss everything. Então, o Shuddha falou, né, sobre aquele Brahmin que é mencionado naquele parágrafo sobre o homem que está doente, né? Ele disse que muitas pessoas que não têm acesso, por exemplo, acesso à ciência do Dada, por exemplo, pessoas que usam ainda as formas mais tradicionais e antigas, né? Esses Brahmins, geralmente, eles eram, e são muito, ainda por algumas pessoas, consultados cada vez que a pessoa fosse fazer alguma coisa nova, ou ia ter um casamento, ou ia começar um negócio novo, né? Alguma coisa nova acontecia, e eles davam trabalho para esses Brahmins, né? que se chamados Brahmins, e eles eram pessoas que, assim, supostamente teriam algum conhecimento, né, espiritual e também conhecimentos de astrologia. Yeah, if a young man wants to get married to a young woman, the parents will say, okay, let's look at their birth charts, you see. The chart of their birth is a piece of paper that has been scribbled, with all kinds of signs, and they compare, and, it's all politics, really. That art is gone, but a lot of people depend upon it, you see. And of course, they pay this Brahmin, and yet if the boy and girl are in love, they'll say, well, what do we do? It's not matching here. It's not matching here, but they're going to get married. And, they have a very successful marriage anyway. And the ones that match, the marriage is not successful. So, ok. Então, o Shuddha está dizendo, então, por exemplo, um jovem e uma jovem, né, estão se vendo, será que eles são para se casarem, né? Então, será que vai dar certo? Então, eles pegam e fazem as cartas astrológicas no mapa natal, para ver e comparar e ver se existe ali uma compatibilidade, né? E o Shuddha está dizendo que, então, e as pessoas, muitas pessoas dependem muito disso, eles realmente ficam fazendo de acordo com essas consultas, né? Então, eles pagam os Brahmins e tudo, mas o Shuddha está dizendo, se o casal está apaixonado, né, eles podem falar, mas a gente não deu compatibilidade aí nessa visão aí do Brahmin, mas a gente vai casar. E, às vezes, dão casamentos muito, muito bem-sucedidos quando essas previsões dizem que não há compatibilidade, e também casamentos que não são bem-sucedidos, sendo que saiu lá que eles eram compatíveis. Yeah, you see, so, they say, oh, the stars are not favorable, you see. And,
So the poor guy who is very worried, goes to them and says, is my grandfather or my uncle going to live? Should I spend all that money trying to take care of him or not, And the other says, his own grandfather and his own father passed away, and he, that was beyond these charts. And so, this is all perpetuation of wrong beliefs, you see, and business in manipulation through wrong beliefs and fears of other human beings, you see. Fears of other Então, esse Brahmin, né, no exemplo que o Dada dá, ele diz assim, as estrelas dele, os astros dele não estão favoráveis. E aí aquele rapaz, então é o tio ou é o avô dele, né? E ele então ele vai perguntar lá se ele deve gastar, né, todo o dinheiro para esse tratamento do avô. E aí o Brahmin vem e diz isso, né? E o Shuddha está dizendo que Dada dizia, meu pai faleceu e o meu, não sei se o avô também, meu tio, e não foi necessário fazer nenhum tipo de leitura como esse tipo de consulta dos astros, assim, e que isso é só uma perpetuação de crenças errôneas, de uma coisa que acaba virando negócio nas mãos dessas pessoas e que acaba deixando as outras pessoas dependentes, né, desse tipo de negócio. Yeah, right. You see, so you see, these people, these are people who are hungry. They are wanting. These are people who are ignorant, hungry, desiring a good result, and then if they get these people, the astrologers keep doing that, keep coming, you do this, you do that, your stars are not favorable, but if you go and pray for, offer this much money to this star, this Saturday star, not the Thursday star, not the Monday star, your problems will be solved, this kind of stuff, you see. Então, o Shuddha está dizendo, então as pessoas que são mais ignorantes e que têm muita fome, né, de saber o que fazer. You mean hungry? And the hunger means literally. the hunger is this desire for a good result. You see, they want something, and Yes. that is the hunger. You see, they want something. It throws human beings away from the knowledge of the doer. Who is doing all of this. You see. Então essa fome que o Shuddha está se referindo é exatamente isso. É uma fome de que eu tenho os melhores resultados. E é justamente o que cada vez reforça mais a crença de ser o fazedor, ou de quem é que está sendo o fazedor, né? E a pessoa continua, e aí o Brahmin fala, não, você tem que continuar vindo, vem de novo, porque as estrelas não estão tão favoráveis. Então, olha, não estão favoráveis, mas se você oferecer dinheiro em tal dia, para tal astro, você vai conseguir contornar isso aí. Yes, Niruma used to be very, strongly. She used to give this example when when Niruma is in a great mood, great form. When she's explaining the agnas, when she's explaining the agna number 3 of Vyavasthit, she will go into some amazing examples, recent examples of what happens in India, you see, among the ladies, you see, because the ladies, most of the ladies, especially the ignorant, poor women of the villages, they have deep faith in Mataji, the goddess, Ma Amba, or, Amba Ma, they have a lot of faith, in Amba Ma, Mataji. Então, a Niruma, né, ela sempre mostrava uma energia incrível, né, para trazer novos exemplos, e quando ela falava das agnas, ela ficava especialmente assim inspirada, né? E aí ela veio um exemplo em que recentemente, alguma coisa recente que aconteceu, as mulheres pobres e mais ignorantes,
elas têm muita devoção, né? A Mataji, que é Ambama, que é a deusa, né? My Muita husband is, fé. these girls, these ladies, because they get abused or they don't have a good relationship at home, they say, okay, you keep on praying for Mataji, keep praying Mataji, you do these kind of things, then your husband will improve. Your husband will start treating you better. Aí, então, né, tem um problema em casa com o marido, daí alguém fala, não, você continua rezando para Mataji, e aí você faz isso e as coisas vão melhorar, a sua relação com o seu marido. Yeah, so Mataji's, they are this Mataji. You and I understand Mataji and the role of Mataji as a celestial being representative. Not, So what they saw these some of these physically kind of well-built ladies, who they dress up as Matajis. You see, they dress up in the Mataji saris and red saris, etc. And, they put on all the colors, flashy colors of the happy face of Mataji as well as the angry face of Mataji. You see, that they can all produce, and they can all create on the stage, But who dresses up like the devotee? No, the women, some women, some of these women who want to take advantage of these other women, you see. Okay, they want to become live Matajis. They want to become live. Então, o Shuddha diz que chega ao ponto de ter mulheres que querem se colocar como a própria deusa, como a própria Mataji, então elas se vestem com os saris, as cores da Mataji, pintam o rosto, fazem o rosto, a expressão facial, que ela tem uma expressão de felicidade, de sorriso, e uma expressão também de raiva, né, de braveza, assim, e elas tiram proveito das pessoas querendo meio se passar por Mataji, que é diferente do entendimento que nós temos de Mataji, de Ambama, como um ser celestial que é um representante, né, dessa força divina, né? So Mataji has now arrived, is this example of Niruma, because what she does is now this one dresses up and she starts dancing during the 9 nights, especially when she's dancing like that, and then few people will say, oh, Mataji has arrived, Mataji has arrived. People will say, oh, where is Mataji? Where is the living Mataji now? You see, the crowd gets excited, you see, and they gather around her, you see. Now there she goes up on the stage. Now, see the drama I'm just explaining to you, okay? Então, o Shuddha está explicando, né, uma coisa que acontece, né? Então, de repente, alguém chega assim, toda vestida como a Mataji e diz, aqui, chegou, Mataji chegou, ela vive, ela está viva. E aí as pessoas começam a falar, o quê? Mataji está viva, ela está aí, onde é que ela está? E as pessoas vão se juntando, e juntam uma multidão de pessoas, e aí já vira como um drama, uma teatralização assim daquele. And the songs of Mataji are going on. Beautiful bhakti, devotional bhakti, and songs of Garba of Mataji are going on. But what happens is, in this sort of a distraction, this one who is grabbing the extra attention, this lady, okay, her hair is going wild and she is dancing like there is no tomorrow, and but então ela eu esqueci, I forgot about the part that she's dancing. Então eu esqueci de falar, ela, né, então ela chega e começa a dançar, né? Então ela faz uma grande cena e os cabelos vão se esvoaçando e ela dança, e o Shuddha falou, dança como se não houvesse amanhã, né? E as pessoas em volta. And then a time comes when this lady goes into an hysterical frenzy, she is shaking all over, you see, and her body is shaking uncontrollably. So they say, wow, Mataji has come now. People will say, Mataji has arrived, okay?
Well, but the story doesn't end there. This is where Niruma comes in, okay? E aí, então, né, aí ela entra num frenesi, né, e entra num movimento frenético de balançar todo o corpo e tal, e as pessoas dizem, nossa, Mataji está chegando, Mataji está chegando. Mataji's symbolism, Mataji is associated with red color, a lot of red color, okay? So, people need some additional proof, you see. So as she is dancing, you see now on the floor, there is all kinds of red splashes, you see, red extra splashes, wherever she walks, and there is splashing of, there are prints of her feet have got red footprints, okay, her feet have got, wherever she is dancing, there's red blood red stuff going all around, okay. Ela é associada à cor vermelha, então é feito de tal forma que cada passo que a dançarina, né, a pessoa dá, espalha alguma coisa de cor vermelha, uma tinta vermelha, então fica toda a cena, o lugar fica todo com essa cor de vermelho. Yeah, and then Niruma comes in and says, and in one of those moments, she, out of her excitement, she lifts up her sari a little bit too high, and then everybody sees those plastic bags of red paint, that she's tied up to her thighs, you see. And periodically she's squeezing it and it's coming down, you see, the feet, you see. Oh, meu Deus. E aí ela às vezes se distrai um pouco, e alguém consegue ver quando o sari dela levanta um pouco mais, que ela está cheia de saquinhos de tinta vermelha amarrados na perna, e aí assim na coxa, então à medida que ela se movimenta, ela dá uma espremidinha aqui, uma espremidinha ali, e aquela tinta espirra no chão. Yeah, you see, so Niruma says this, in Agna 3 says, this is how people get totally driven away from the reality, trying to think for themselves that, about, this lady is Mataji, she is somebody special, she is divine. Now everybody starts paying her attention, and her home has got big lines of ladies, and then the guys would kind of tag along, Então, e na verdade esse exemplo, quem citava essa coisa da tinta aparecer era a Niruma, né? E ela dizia assim, então as pessoas, né? E ela dizia, as pessoas estão elas vão tão para longe, elas se desviam tanto daquilo que é a realidade, né? Tentando entender por si mesmas e dizer que elas estão tendo essa visão, a Mataji está aqui, né? Yeah, Niruma says, do you really want to see Mataji coming? Then, go lift her sari up all the way. Lift it up and see what's going on below. See, take a look below. Because real Mataji doesn't, if she has divine powers, she doesn't need to attach plastic bags of paint on her thighs, Então, e a Niruma falou assim, então, você realmente quer ver a Mataji? Então, primeiro vai e olha aí embaixo do sari dessa moça, né? A verdadeira Mataji, ela tem poderes espirituais, ela não precisa fazer nada disso para chamar a atenção de ninguém. So this kind of deceit goes on all over the world in the name of religion, you see. People taking advantage of the fear and the hunger and the greed of the other human being, you see. Dada is talking about this here a little bit, you see, Então, toda essa manipulação, né? As pessoas tomam vantagem, né? Em nome da religião, elas manipulam as pessoas, né? E porque as pessoas têm medo, as pessoas têm ganância também, e elas acabam sendo manipuladas. E Dada fala um pouquinho, né? Se refere um pouquinho a essa realidade
né? Nesse pedacinho aqui. Dadashri, when if somebody says your stars are not favorable or God is angry with you up there, you see, why would the stars come down to interfere in the life of an old man who may live or who may not live? You know, he's very sick. You see, we don't know which way he's going to go. Então, por que? Então, eles dizem lá, os astros dele não são favoráveis, Deus está bravo, está furioso. Por que que os astros, uma estrela, iria vir aqui ou se preocupar, né, com a vida daquela pessoa que está, um homem que está fraco, mais para o fim da vida, se ele vai ou não vai viver? Yes, this you cannot misuse this knowledge of Vyavasthit, but you give your laksh, your attentive awareness. So this laksh business that is going on here, this laksh is very important. Vyavasthit has to be kept in the attentive awareness as the self. This is the main laksh, you see. This is the main laksh. You and I have become amapuras, so now this attentive awareness as the self about who is doing all of this is there naturally for us, you see. Então, essa laksh, que é essa consciência atenta como ser, para nós que sabemos, né, que temos a consciência de que é Vyavasthit que faz tudo, a gente deve manter essa consciência atenta como ser, essa consciência também de Vyavasthit, e não usar esse conceito de Vyavasthit de forma errada, né? Fazer mau uso dela. You see, this is the new awareness that has started with Eoso Amapura. So Amapura, I am pure soul, you see, is called Jagruti, is the light of the self. And the use and the attentive use of that, to keep that in attention, alertness, is called Laksh, you see. It's a very big word, Laksh. You see, there is this Jagruti, that is the light of the self, and Laksh is the application of that, you see, attentive awareness as the self, as capital, you see. Então, a luz, né? Então, para nós, essa Laksh é uma consciência nova, né? Que começou. Jagruti é a consciência como ser, né? E a aplicação dessa consciência é essa atenção, esse estado de alerta, né, dessa consciência sendo usada, isso é Laksh. You see, when you're driving a car and there are little children in your family that are in the back seat, no matter how tired you are, your attention on the road will always be there, you see, and that is the relative awareness. And this is an internal new awareness of what is all this that's going on, you see, who is driving the car, what is happening, you see. Então, por exemplo, quando você está dirigindo um carro, né, e tem crianças no banco de trás, não importa quão cansado você esteja, você vai estar, a sua atenção na estrada, você não vai tirar a sua atenção da estrada. Então, isso é uma consciência do relativo, né? E essa nova consciência, a consciência como ser, é aquela que tem a consciência de quem sou eu nisso, e quem é que está dirigindo o carro, e quem que está tendo essa consciência, mantendo a consciência na estrada. So this Vyavasthit, this Aptasutra is about being aware of Vyavasthit, and yet at the same time
paying attention to what is the role of file 1, you see. The file 1 in this example that is given to us is this person who has a close relative who is sick, and the file 1 of that person, has attained the Gnan. So that is why he has the knowledge of Vyavasthit, you see. But but his knowledge should not be weak. His knowledge should be this inexactness, you see. And this is the knowledge that Dada is giving, you see. You can't say it's Vyavasthit, what's going to happen to him. Oh, like the doctor, the doctor who visited him today did not pay attention. His face looked down, trying to read into the face of the doctor, and all of those things, that's not good. The doctor may be tired, but you think the doctor, upon seeing this close relative, doesn't think much what is going to happen, you see. So these kind of, you can't take these signals. You continue sitting at the bedside at night, if that is what is your role, you see. Então, então, estar atento, né, sobre Vyavasthit, né, ter atento, não, desculpa, consciência de Vyavasthit, né, é essa nova consciência. E, ao mesmo tempo, prestando atenção no papel do arquivo número 1. Então, a pessoa ali, aquela pessoa que tem um parente que está doente, né? Então, o arquivo número 1, essa pessoa recebeu o Gnana, né? Porque o arquivo número 1 dela tem o conhecimento de Vyavasthit, porque Dada fala sobre como, né, usar bem ou mal o conceito de Vyavasthit. O conhecimento de Vyavasthit. Então, ele tem o conhecimento de Vyavasthit e que deve ser usado com exatidão, né? Então, por exemplo, a pessoa não deve ficar olhando os sinais que aparecem. Então, o médico chegou, o médico estava com uma cara assim, desanimada, então já quer dizer que a pessoa vai morrer, então não devo... Não, o médico pode estar só cansado, e aquilo pode ser só a modo como ele está ali. Você não vê esses sinais, você cumpre o seu papel. Então, você se senta ao lado da cama do doente até o final, porque você tem o conhecimento correto de Vyavasthit. You see, there are two examples of whatever is in Vyavasthit will happen. One here above, where he then just, he stops sitting at the bedside and goes to sleep. And the other one is where, he keeps sitting, he is afraid, but every time he gets a little fear, oh, what will happen? He is so close to me. What happens if he's not here, etc. Then internally just say, it's whatever is in Vyavasthit will happen. And that is because this is a very trying time, for this young man, on a close relative, or a young lady, and she just doesn't know what she will do after he's gone, etc. So, so it's the same sentence, but it's one is misuse and one is equivalent to pulling the emergency chain of Dada, and this is the pulling the emergency chain of Dada, you see. Então, Two examples here, aqui nesse parágrafo a gente tem dois exemplos, né? O primeiro, a pessoa acredita, o que for acontecer, o que tiver que acontecer, que estiver em Vyavasthit, vai acontecer. E aí a pessoa, então, acha que não precisa fazer esforços, ele não se sai, ele sai da cabeceira da pessoa que está doente e vai dormir. E o segundo exemplo, a pessoa fica lá ao lado daquele que está doente, fica ali na cabeceira da pessoa, e dá esse exemplo, né? E mesmo que você tenha medo que o pior aconteça,
Aí, então, você pode dizer internamente, o que quer que aconteça é Vyavasthit, mas você está lá, né? Porque essa pessoa está mesmo num momento de provação, um momento difícil para ela. E na hora que você diz isso, é como se você estivesse puxando a cordinha da emergência do Dada. Yeah, see, so by the way, the emergency chain of Dada you have all heard about, you see. When things get overwhelming, you see, and you say, Dada, help me. But you see, this is, using Dada's agna is calling Dada, is it not? Whatever is going to happen in Vyavasthit will happen. So you are calling in Dada, Então, essa corda de emergência, né? Esqueci, ele chamou de corda, não sei que outra palavra a gente pode usar. Mas quando a gente puxa essa alça aí da emergência, né? Quando as coisas são demais para nós, né? Elas passam, a gente chama Dada, Dada, me ajude. E aí então a gente diz o que quer que aconteça, que estiver em Vyavasthit, vai acontecer. Nesse momento a gente está chamando Dada para o nosso lado. When you call Dada, Dada comes with his beautiful knowledge of the exactness of scientific circumstantial evidence for you and lifts you up, you see, lifts you up from this, the I and the my, this is happening to me, and lifts you up from the I-ness and the minus of the relative, you see. Então, quando você chama por Dada, vem ele te traz, ele te dá, né? Essa exatidão, essa coisa que se encaixa também desse conhecimento de Vyavasthit e te tira dali, te eleva para longe né? Acima dessa situação, acima do senso de eu e do senso de meu do relativo. Yes, so let us take a break, and we will return in 5 minutes. Thank you, Santana and dear Cecelia. Yes, Vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos. Yeah. Okay. So we're back. Okay. All right.
Okay. Can you hear me? Yes, Oh, yes. good, Shuddha. good, good. All right. So before we moved on to the next part of this, it's important that Dadashri has given simple instructions about this Vyavasthit. Excuse me, I'm sorry. This Vyavasthit, in which he is simply saying, excuse me, if it's happened in the past, then of course you can say it is Vyavasthit, but you don't even need to say it is Vyavasthit. You and I are now coming into the U capital understanding of Vyavasthit, that what has happened is Vyavasthit, you see. Então, Dada, antes da gente prosseguir, né, Dada deu instruções bem simples, né, sobre Vyavasthit. Então, ele disse, se aconteceu, já é passado, é claro que você pode dizer que foi Vyavasthit, mas você nem precisa dizer isso, né? Então, agora a gente está começando a ter esse entendimento de que o que aconteceu, né, é Vyavasthit. Not only that, this is a very powerful sentence, these two sentences. The first one, anything that has happened in the past is Vyavasthit. It's over. It's history. It doesn't need to be brought forward. It doesn't need to be teased. It doesn't need to be dug up. You don't need to touch it. Então, Dada nos traz duas frases importantes, né? Essa é a primeira. Para qualquer coisa que tenha acontecido no passado, você pode realmente dizer que é Vyavasthit. É passado, já passou, né? Ficou para trás. Você não tem nem necessidade de mexer mais com isso, de ficar cavando as coisas que já passaram e que já terminaram. Yeah, and then Dada addresses for that which is yet to happen, yet to arise. There you cannot give to say means to give an opinion, to say it is Vyavasthit. You see, this is not even yet arisen, this has not even happened, you see. Então, e a outra, né, que Dada diz, para o que ainda está para acontecer, né, ainda está por acontecer, ainda não aconteceu, então não diga que é Vyavasthit. It hasn't happened yet. Yeah, it hasn't happened, so there's nothing to be said. Yes, então não tem nada para dizer, né? Yeah. Se ainda não aconteceu, então não tem nada para dizer. Yeah, there. Nobody will be proven right or wrong. It has not yet happened. Então, ninguém vai poder ser considerado certo ou errado, porque ainda não aconteceu. And now Dada is making now a concession for those who have fear, which is a carryover from this past, you see. People who have things have happened to them in the past, they are more likely to have fear, you see. Então, Dada se refere àquele que tem medo, né? Então, aquele que tem medo é aquele a quem já aconteceram coisas no passado e que ele projeta isso. Então, essas coisas que estavam no passado, essas experiências ruins, por isso que ele tem medo. Then you can decide, and let me give you the exact words. You can decide that
You can decide that it is all Vyavasthit, but I should remain attentively careful, do my best. And in the process of doing your best, there are two things you can tell your file one, tell yourself. It's, yes, it is, what will happen is Vyavasthit, but I will remain careful till the end, and there is no reason for me to remain fearful, you see. These are all very powerful words of Dada, because Mahatmas will go through this stage in some form or the other, you see. Então, Dada dentro diz assim, decida, né? Decida que você quer estar cuidadoso com atenção, né? Cauteloso com atenção. Deixa eu ver como que foi traduzido aqui. Atento e cauteloso. Então, isso significa eu fazer o meu melhor, eu dar o meu melhor. Então, você pode dizer para você mesmo 3 coisas. A primeira, o que for acontecer, o que estiver em Vyavasthit, vai acontecer. Esteja cauteloso e atento até o final. E não há necessidade de ter medo. No need to be fearful, right? Yeah, yes. There's no reason to remain fearful, because Vyavasthit is the all-powerful force, you see. Vyavasthit is the doer. No single person is the doer. Nobody can do anything. Vyavasthit is the doer. Então, por que não ter medo? Não há razão para ter medo, porque Vyavasthit que é o fazedor. Nenhuma pessoa tem capacidade de ser o fazedor. Yes, you see. This is all that needs to be understood, because this approach is science of liberation. This is scientific approach, you see. Então, tudo que precisa ser entendido, isso é tudo que precisa ser entendido, porque essa abordagem é científica, é a abordagem da libertação, que deve ser científica. Yeah, you see, all other speculative stuff, listening to this person, listening to this expert, listening to this man, listening to this news, and this person is useless, you see, will not do, Então, não adianta, né? Todas essas especulações, todas as pessoas dando palpites, ou quem você uma pessoa, um especialista que diz isso, ou outra pessoa que dá um determinado palpite, alguém que traz uma notícia, nada disso serve. You have surrendered. In the example of the patient who is a close relative, you're doing your best. You have surrendered him to the experts, the nurses and the doctors, and all the people in the hospital, and you have been just asked to kind of be by the bedside. You should be by the bedside, because the nurses cannot do everything that a relative can do at the bedside, you see. A relative at the bedside is a very important evidence in the health of a human being, you see. Então, você faz o seu melhor, né? Você rendeu já, né? Entregou esse seu parente que está doente nas mãos dos especialistas, dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, né? E você faz a sua parte, que é ficar ali na cabeceira dele, né? Porque essa é uma evidência, né? Que só uma pessoa
um parente, uma pessoa próxima pode fazer, né? Que não são coisas que um enfermeiro ou uma enfermeira não vão fazer. Então, essa parte de estar ali é uma evidência muito importante. Scientific circumstantial evidence takes care of every relative aspect of every soul of this universe, you see. So, so this is a very magnificent vision of ours that allows us to be free, you see, allows us to be free, you see, and fearless, you see. Então, sorry, fearless. Yeah, scientific Então, circumstances. yes, I have to come back. Então, assim, evidências científicas circunstanciais cuidam de cada uma das almas desse universo, né? E ter essa visão, nos permite sermos livres e não termos medo. Takes care of the relative aspects of every soul, you say, Sim, toma conta dos aspectos relativos de cada alma, né? A loving group of parents, you see, a father and a mother have raised their precious one, their daughter, with so much love, and by now she is 16, 17, 18, you see, and now she has to go live away from home, you see, in a university dorm or a college dormitory, alone, you see. Now the time has come for the right understanding, you see. But this understanding has to grow within every mother, that this little one, this special one, even when she is a 6-year-old or a 10-year-old or a young lady, she has brought her own Vyavasthit with her, you see. And Vyavasthit will take care of her, you see. Então, por exemplo, tem um casal, né, um pai e uma mãe, que criam a filha com todo carinho, todo cuidado, e chega então o momento em que a filha está ali com a idade de ir para a universidade e sair de casa para ir morar, né, no dormitório de universidade, por exemplo, e estar sozinho, né? Então esse é um momento que vai chegar e que os pais têm que ir desenvolvendo para que esse momento chegue, esse entendimento sobre esse momento e também o entendimento de que essa filha ela traz com ela a sua própria Vyavasthit, né? Então Vyavasthit vai tomar conta dela a partir daquele momento que os pais não estão lá, né? Yeah. Vyavasthit takes away all doubts, all fears, all anxieties, all worries. E a Vyavasthit tira, né, remove todas as ansiedades, as preocupações, os medos. Yes, so magnificent what he has given us, Dada, you see, and that is when true love begins. There is, true love for her begins. The young lady blossoms like a flower, or the young boy blossoms, you see, without any sense of pressure and, or anxieties about, oh, what will my mom think, or what will my dad think, you see. Então, isso que Dada nos deu, magnífico, né? E a partir, então, daquele momento ali na vida da menina, é um momento em que o amor verdadeiro por ela se inicia. E aí, com esse amor sem expectativas, né? Essa confiança que os pais têm, a menina, o menino que estiver saindo, vai desabrochar, né? Para longe de qualquer tipo de pressão,
ou dessas expectativas, né? Yes, so so everybody, does anybody want to share anything, say anything about their experience? Alguém gostaria de compartilhar alguma experiência ou perguntar alguma coisa? About how Vyavasthit has helped them. Compartilhar alguma coisa sobre como que Vyavasthit ajudou no entendimento de algum episódio? Yes, Tony. Yeah, Tony. Yeah, Shuddha. I think that what you said about this fear, it's so important that the things that happened in the past cause fear. Eu falei para o Shuddha que ele falou sobre o que Dada diz sobre o que causa as coisas que acontecem, o que nutre o medo, né? São as coisas que acontecem, que aconteceram no passado. E isso parece que é parte da vida das pessoas, né? It seems to be part of our existence because we are constantly getting sick. We go through losses of members and all that, and a gente está sempre tendo um problema, né? Com doenças, com perdas de, como ele falou, Dada says the example of the person, da pessoa, Dada diz o exemplo da pessoa que tem loved ones, né? Um parente que está na cama e tudo, e I can see that if you don't have the science of Dada, you would be not doing Mataji, but you'll be seeing all kinds of Matajis that are available in universities. Você vai ver Matajis que vão a faculdades e fazem all kinds of todo tipo de terapia without criticism. Right. Yeah, but nothing negative. This is so real. Isso é tão real que a gente, wow, I noticed that it's my feeling that there's people that have this degree of fear, they cannot get out of the veil because they cannot, there is no time to feel penance because and then they go outside external to find a solution, and sometimes you say blaming the wrong medication, the wrong medicine, the wrong doctor, or the wrong care. So eu simplesmente estou fazendo esse comentário, né, de que é difícil você sentir a penitência, né, quando a gente entende do que é Agna 3, o que é e como que a gente pede ajuda ao Dada, não para o Dada dizer não leva meu ente querido, não leva meu parente, mas me dê força para eu poder fazer isso. Jai Satchidana, thank you for sharing. Yes, have you shared it in your language with the group? I got everything what you said, my friend. Obrigado, Cecelia. Imagina. Yes. Cecelia, Shuddha. Fala, Roberão. Não, que ele pediu para alguém falar uma experiência de usar o Vyavasthit, né? Essa forma. Eu lembrei que eu acho que eu já contei aqui. Quando meu sobrinho se acidentou, bem grave, uma pancada na cabeça, e aí eu estava em Caruaru e ele estava aqui no interior, ele estava em Santa Cruz, e eu já fiquei esperando a ambulância chegar com ele, né, o SAMU. Quando chegou, meu irmão, que é meu sobrinho neto, na verdade, meu irmão que era o avô dele, e aí chega e diz para mim, não, mas que seja o que Deus quiser, se alguma coisa acontecer. Aí eu já meio bravo disse, nada aconteceu, ele está bem, se alguém pensar o contrário aqui, vai brigar comigo. E aí ele chegou, ele estava bem grave, né? Mas eu não aceitei. Aí ele começou a ficar, estava ruimzinho, doparam ele para ele não, ele estava dopado para não
não tem problema nenhum. Quando o neurologista chegou, que fez uma tomografia, e fez aquela cara, tipo, não dá jeito. E aí disse, não, vamos deixar ele aqui, vamos observar, ele precisa de uma UTI com um neurologista cirurgião. Isso eu estava em Caruaru. E a gente vai procurar, e procurem. Aí disseram, mas a gente pode deixar para 7 horas da manhã. Isso eram umas 2 horas, 1h30, 2 da manhã. 7 horas da manhã, tem 2 plantonistas aqui pediatras, um pode sair com ele, vai ter ambulância sem problema nenhum, na Unimed. Eu disse, eu quero agora. Aí disse, eu quero agora. Aí disse, fala com o diretor, presidente da Unimed. Eu quero falar com o presidente nenhum, onde vocês têm que ir. Porque senão é uma missão de socorro. Roberto, eu acho que... Shuddha, do you want me to tell you what he's sharing? Yeah, yes, please. Yes? Então, deixa eu traduzir um pouquinho para o Shuddha, senão eu vou perder a história, que é complexa. É bem complexo. Yes, he's sharing, Shuddha, that he has a great nephew. Is that correct? Grandnephew who had an accident, who hit his head. He was in a different city, and then he was sent to where Roberon was in his city. When he arrived, it was a serious situation, and as other people, like his father and Roberon's brother, or his grandfather, Roberon's brother, was saying, oh, it's very serious, very grave, and Roberon was saying, was like, no, nobody can say anything bad about it. He's going to be good. If anyone says anything that he's not well, he's not going to make it, I will get very angry. And then he went with him to another place, to the hospital, to see what he would need. And then there was a doctor who came and looked, as I think a scan or something, or a test they did, and his face was not good. And então você diz que aí o médico viu que o exame dele viu que não estava bom, né, Roberão? E aí o que aconteceu? A impressão que me passou é que se deixasse ele chegar até as 7 horas da manhã, possivelmente ele não ia resistir, ele ia morrer mesmo. Para evitar uma transferência para uma outra UTI e ele chegar lá e morrer, então aguarda um pouquinho que ele vai morrer logo, né? Mas eu percebi isso, eu digo, nada disso. E aí eu peguei e forcei a barra, né? Aí eles trouxeram um colega que foi para a ambulância, e ainda pediram para eu ir com o menino. Eu digo, não vou, eu sou o tio dele, eu não estou em condições. Tem que ir um outro colega comigo. Eu ir com ele. E aí fomos na ambulância. Sabe? Então ele foi transferido de novo. Foi transferido de Caruaru para João Pessoa, uma UTI, ambulância UTI, na verdade. And so então deixa eu traduzir para o Shuddha essa parte. And then he was skeptical, like because at that place the surgeon, a person who could help him, would be there only the next morning. And he was saying, and the doctor was saying, well, he won't make it anyway. It was like this attitude that Roberon felt, and Roberon said, no, we are going to do something to reverse this. And then he got a way to get him transferred to the capital city of the northern state. And then they went there. Então, vocês foram lá para João Pessoa. Exato. Aí, no meio do caminho, foi aquela história que eu já contei para vocês, que aí eu estava lá, ele na UTI, eu do ladinho dele, né? E, de madrugada, não tinha muito o que fazer, eu comecei simplesmente a cantar o Dadavani assim, DJ Caro. Cantar, assim, balbuciar, para que o técnico de enfermagem não pensasse que era meio maluco, né? Então, na ambulância, né? Na ambulância. Então, na ambulância, in the ambulance, the care, the intensive care ambulance, he was there with his nephew. He's a doctor, but he had someone else with him, and then he started to mumble Dada Bhagwan assim, JJ Carr, so that the other people wouldn't think he was crazy. And then he kept repeating this continuously.
Bem, eu sabia assim, que a gente tinha que cantar pelo menos 40 minutos, não é isso? Para poder desbloquear tudo. E aí eu fiquei cantando 40 minutos. Mas depois de 40 minutos, eu continuei cantando porque não tinha por que parar. E continuei cantando Dadavani. E já estava próximo de uma pessoa, quando a ambulância deu um balanço assim, algum buraco na pista, deu um balanço, e aí o meu sobrinho neto, ele abriu os olhos e olhou para mim. Quando ele olhou nessa hora, eu tinha certeza que nada demais estava acontecendo ali. Ou seja, que ele estava bem. E aí eu relaxei e até cochilei um pouquinho, ainda faltava pouco tempo. Cochilei um pouquinho assim, sem estar, estava morto de sono. Ok, deixa eu traduzir essa parte, tá? And then he thought to himself, okay, I will go on for 40 minutes. As Dada says, that is good to break the blocks, right? Any blockages. And then, but then the 40 minutes went by and he said, well, there's no reason to stop. And he continued. And when they were very close to João Pessoa, the city, they were almost there. There was a bump, something, a bump in the car. And then when he looked at his nephew, he opened his eyes and looked at him. And at that very moment, he says he knew that there was nothing really bad going on with him, and he would recover. Survive, yeah. At that moment, he even relaxed a bit because he was very, very tired and sleepy, and even nodded off for a while. Ok, então, e aí você dá até uma cochiladinha. Aí a gente chegou, quando chegou na UTI de João Pessoa, ele entrou, aí conversei com a médica que estava de plantão na hora, a neurologista, ele disse, vamos fazer uma outra tomografia e vamos avaliar. Umas 10 da manhã, mais ou menos, fizeram a outra, e aí disse, olha, está tudo bem, acho que não vai precisar de cirurgia nem nada, a gente só vai deixar ele aqui avaliar, e ver como é que ele está. E quando isso foi do sábado para o domingo, quando foi na quarta-feira, ele estava em casa de alta e bem, sem problema nenhum. Wow. Tá And bem then até when they good and then when they arrived at the hospital, they did a new scan at the tomography. And then the doctor looked and said, oh, it seems that everything is fine, because the first one say it was not fine. And then he stayed there for just overnight, one more day. No, that happened on it was overnight from Saturday to Sunday. And on the next Wednesday, he was back at home, very well, fully recovered in shape. Wonderful. That's so beautiful, you know. It's a beautiful story, and you know, a live example of this that we just discussed, that Dada just discussed, you see. Stay alert and attentive till the end, you know. Então é uma história muito bonita e um exemplo vivo disso que Dada, né, traz aí nessa fala que a gente lê, né? Esteja alerta e atento. Oberon was not in fear. Yes, fear is not there. Absolutely. O medo não estava lá, o medo não estava presente. Absolutely, because when you sing Dada Bhagwan Sim Jijikar Ho, and when you are in the agnas, you see this just in the time, you know, Dada takes over, you see. Dada takes over this, and unnecessary interference is not there, you know. You were there, you took him to the right place, and you know, he recovered. In fact, he was going to recover on his own, but you know, it happened beautifully. It's the brain swelling, so brain swellings can do different things, you know, and they recover on their own. If they are minor, you see. Então, né, o Shuddha está dizendo que então realmente você não teve medo, né?
E porque quando você começa a cantar Dadavani assim, Jai Jaikar, imediatamente, e está nas 5 agnas, essa força vem Yeah. e te tira de qualquer negatividade. E aí, qualquer interferência desnecessária, você não exerce nenhum tipo de interferência que é desnecessária, né? Então, nesse caso, aparentemente, ele iria se recuperar de qualquer forma, mas você fez ali tudo que era o importante, necessário para você ter esse retorno e essa clareza, né? Yeah, so this all of this evidences come in, for the young man. You were there, so many, all of those people who were there to take him to another place, and all of this, everything, all evidentiary, beautiful evidence happens. You see, this arise one after the other after the other. You can't, if Hobiram has said, "Oh, this doc is saying there's nothing to be done," what are you going to do? That would have been a disaster then. You see. Então, cada evidência, né, cada uma das evidências vão se sucedendo uma após a outra, vão se colocando ali de cada pessoa que esteve ali naquele momento, o médico que disse que ele não, né, que deu a entender que ele não ia conseguir, né, sobreviver, né? The doctor that said that, and what else should I? Sorry. Well, all the evidences, the ambulance drivers, the nurses, all of those people who were there, the people who, drove, even the ambulance driver, everybody becomes a positive evidence, you see. E aí todos que estavam ali, né? Então até mesmo, né, todos os enfermeiros, os paramédicos e até mesmo o motorista da ambulância acabam sendo cada um uma evidência importante e instrumental nesse desfecho. Even the person who dispatches the ambulance, picks up the phone, is monitoring all of these emergency calls. Oh, everyone, so many evidences come in, you see. Então, todas, né, as evidências de todas as pessoas, até mesmo a pessoa que pega o telefone, ela que despacha a ambulância, todas essas evidências, são tantas. And the other doctor who gave the negative diagnosis is not his fault. He's just a nimit, you just hold him flawless. That was one evidence, that's all, you see. E também o próprio médico que deu meio, né, aquele diagnóstico errôneo ali no início, né, e ele é só também uma evidência e a gente entende ele como um instrumento, uma das evidências que vieram e a gente também resolve com equanimidade. E a visão, tem a visão impecável. Exact effects unfold, you see. Exact effects unfold, you see. Então, esses efeitos são exatos ao se desdobrarem, né? Some people, some ladies, in the older age groups, just turn in bed and they fracture their hip, you see. They don't even have to fall down, They just turn in bed, that's what Yeah, you said? just turn in bed and there is a... Então, algumas pessoas, às vezes, já com muita idade, né? Às vezes as circunstâncias são muito mais simples. Às vezes, a pessoa já está bem idosa, uma senhora na cama, ela se vira e ela acaba torcendo a bacia, né? Ela não precisa nem cair no chão para causar ali uma lesão, né? Yes. We learn a lot. We learn a lot that you never give up until the end, and also for the little one, or whoever needs help, the evidences will come in to help. If it's not the immediate relatives, there will be people around. There will be somebody, some neighbor, somebody will be around. You see, this is how it is, and a millionaire with all his resources will have no one around, if it happens to him in the wrong part of the world,
Então, né? Então, como as circunstâncias elas são extremamente exatas, né? Então, às vezes, para uma criança ou alguém que está ali, que está vulnerável naquele momento, aconteceu um acidente, pode ser, vai aparecer alguém, vai aparecer um vizinho, vai aparecer uma pessoa que não estava ali, alguém que passou, e essa pessoa vai vir e vai ser essa circunstância, essa evidência importante que vai desenrolar e a pessoa vai ficar bem. E às vezes uma pessoa que é um milionário, às vezes uma coisa pequena que acontece, dependendo de onde ele está, ele não tem ninguém por perto, não tem nenhuma, né, ninguém que possa realmente proporcionar essas evidências positivas. Então, é tudo muito exato. Yes, this so this is where we are, my friends. Okay, so we move to the next part a little bit. We read. Shall we do that? Or Yeah, yes. Thank you, Hoberom and Tony. Yes, thank you for sharing this. Obrigada, Roberon e Tony, por compartilharem. Yeah. All right. So we go on to the next sutra. And we come to this: when any knowledge is used appropriately, then that knowledge itself becomes science. And when it is misused, then that knowledge turns into ignorance, agnan. Interesting, Aptasutra 2938. All right. Então, Aptasutra 2938, quando qualquer conhecimento é usado apropriadamente, então esse próprio conhecimento se torna ciência. E quando é mal usado, então esse conhecimento se transforma em ignorância, agnan. Now both this gnan, this knowledge is gnan, but it is not, we are not talking about gnan of the self. This is both in the relative, the knowledge, in the relative, and then the knowledge in the relative, which is misused, you see. Let us see that, it turns into science, which is very interesting. So let us see what Dada is saying about it, okay? Can I translate this part? Yes, please. Então, Dada aqui está falando de conhecimento, né? Quando qualquer conhecimento é usado, então esse próprio conhecimento se torna ignorância, se torna ciência, e quando mal usado, esse conhecimento se transforma em ignorância. Então, conhecimento, a palavra em Gujarati é gnan, mas está sendo usado tanto gnan como agnan, né? Ignorância e conhecimento nesse Aptasutra como o relativo, né? Em situações do relativo. Então, agora a gente vai ler. I prefer to use a U, ugly, like ugly, agnan, because if you use in a agnan, then it confuses everybody to agnan, it's, yes, that's true. Yes, I think that escaped me when I was doing the... Okay, I'm correcting. Yeah, right. It's okay. I just want to let you know. I know our Sim in the city, they use this, but that's how it is. Okay, but I know. Okay. Yeah, I mean, see, if you use it, but if it doesn't confuse you, that's fine. But you see, it's so close to agna. Our agna. Yeah, that's true. That's true. Então, o Shuddha aqui chamou a atenção, né? Que aqui eu que fiz essa transcrição aqui da tradução. E é antigo, estava com o A, e eu não mudei, que o Shuddha chegou a mudar para pôr o U, para falar agnan, porque o som é o mesmo, mas quando está escrito com A, a gente pode confundir com a palavra agna, né? Pode deixar meio... Pode a gente bater o olho. Então, com o U, esse prefixo que nega, né? Então, gnan é conhecimento e agnan é a ignorância.
Yeah, and because these are all actually how it's pronounced. That's all. It doesn't have any other meaning except how it is pronounced. Porque isso é só uma transcrição da pronúncia, porque o alfabeto deles é outro totalmente diferente. Então, aqui não tem um significado, não é uma grafia que tem que ser fixa. So the questioner is asking, when should I depend on Vyavasthit? Because, up in the chapter that we just finished, there is a lot of, misuse and dependence on Vyavasthit, try to kind of use Vyavasthit so to calm your fear down, etc. See? So the question comes in, when should I depend on Vyavasthit? Put my weight, take the help of Vyavasthit, you see. Então vem a pergunta, né, interlocutor, quando eu devo depender, aí também tem que corrigir, eu devo depender de Vyavasthit, e depender no sentido de sorry, Shuddha, you just said the word, I just forgot. Depend in the sense Depend of... or take the help of Vyavasthit. Isso, então ter ajuda de Vyavasthit, né? Yeah, how depend on it means take the help on it. Or somebody, you tell your friend, I'm depending on you. I want you to be there to help me. You see, I depend on you. So. See, Yeah, sure. So, don't we tell our friends sometimes, hey, I'm counting on you. I want you to be there because I want your help, you see. Então, a gente, né, com esse sentido de que você diz para um amigo, eu estou contando com você, né? Você vai estar lá, né? Estou contando com essa ajuda, né? Então, nesse sentido de depender de Vyavasthit, de quando eu devo ter a ajuda de Vyavasthit. Yeah, ladies are very adept at using this. They when they're having a big party, they'll invite some of their best friends to say, I want you to come help me, okay? You're going to do this, you're going to do that, etc. So, everybody goes there, helps. But you see, when the guests say, wow, fantastic food, she doesn't say, oh, I had four of these ladies who are sitting here who helped me. She just enjoys the compliment. O Shuddha está dando um exemplo, né, de, assim, às vezes as mulheres uma mulher vai dar uma festa, daí ela chega para as melhores amigas e fala assim, vocês precisam me ajudar, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e tal. E aí, na hora da festa, e aí muitas vezes quando elas são elogiadas, a festa é elogiada, alguém fala, que festa maravilhosa, ela às vezes pega todo o elogio só para ela e esquece de mencionar que tinha mais 4 pessoas que ajudaram ela a fazer tudo. Yeah, okay, so let's say Dadashri's replies, only after the pocket has been picked, because who can directly depend on Vyavasthit? Who? Only he who has complete G capital Gnan. In other words, the Gnani. You see? Complete Gnan. All aspects of knowledge are there, you see. Who has complete. Others will cause slight interference and they will misuse the word Vyavasthit. Hence, after it is finished, it's over, when it is completed, say Vyavasthit to it, and when a thought of the future arises about what's going to happen, then say Vyavasthit again. Exact instructions of Dada. Então, quando devemos usar a ajuda de Vyavasthit, né, depender de Vyavasthit, Dadashri, somente depois que o bolso foi roubado. Porque quem pode depender diretamente de Vyavasthit? Somente aquele que tem um ugnan completo. Os outros causarão ligeira interferência. Eles usarão indevidamente a palavra Vyavasthit. Portanto, depois de concluído, quando estiver concluído, diga Vyavasthit a ele. Diga Vyavasthit para isso, na verdade, né? Sobre esse assunto. E quando um pensamento do futuro surgir, o que vai acontecer, diga Vyavasthit novamente. And so the questioner says, many times when conversing internally with myself, I say, it is Vyavasthit, it is Vyavasthit. When I
have not even started the work. I have not even started the work. Então, muitas vezes, interlocutor, muitas vezes, quando converso internamente, digo, é Vyavasthit, é Vyavasthit, quando ainda nem comecei o trabalho. Yes, so Dadashri says, you cannot say that. It is dangerous. Only a Gnani Purush can do so if he chooses. Otherwise, everyone else does not have the complete Shuddha Upayog, pure applied awareness as the self / also complete awareness of the scientific circumstantial evidence. You see, they are totally separated. They are the self and they know Vyavasthit as the doer. Yet, so I'll repeat that. Only a Gnani Purush can do so if he chooses. Otherwise, everyone else does not have the complete, and this emphasis is complete, Shuddha Upayog, continuous pure applied awareness as the self, yet, because, everyone else do not have this yet, so it is dangerous. It is not as though you say Vyavasthit and start walking with your eyes closed, do you? Do people actually walk along the roads with their eyes closed? Why don't people walk after saying Vyavasthit? In such a situation, one walks with his eyes open. Moreover, why doesn't one say Vyavasthit and then say, just sit around, it's fine. If I get something to eat, fine. Otherwise, no problem. It is Vyavasthit. He doesn't say that. To misuse Vyavasthit is a mistake. Então, Dadashri diz, você não pode dizer isso, é perigoso. Apenas um Gnani Purush pode fazer isso se ele desejar. Caso contrário, todas as outras pessoas ainda não têm o completo Shuddha Upyoga, consciência aplicada como pura, aplicada como ser contínuo. E por isso é perigoso. Não é como se você dissesse Vyavasthit e começasse a andar com os olhos fechados, não é? As pessoas realmente andam pelas estradas com os olhos fechados? Por que as pessoas não andam depois de dizer Vyavasthit? Nessa situação, caminha-se com os olhos abertos. Além disso, por que ninguém diz Vyavasthit e em seguida diz apenas sente-se, está tudo bem se eu conseguir algo para comer? Shuddha, can you please move a little? Sorry, let me move it. Sorry. Para comer, caso contrário, não há problema. É Vyavasthit. Ele não disse isso, disse. Ele não disse isso, disse. Usar mal Vyavasthit é um erro. This introduces the word, the understanding that yes, it is all Vyavasthit, you see. But you cannot say it from the start. Only the Gnani can say it because the Gnani is not going to misuse it, you see. Então, você não pode dizer que é Vasthit no começo. O Gnani só pode dizer, né? Mas ele só diz porque ele não usa de forma... não faz mau uso de Vyavasthit. Yeah, the reason is the Gnani is in Shuddha Upyog. The Gnani sees only the self and the Gnani sees Vyavasthit. The Gnani sees scientific circumstantial evidences as they arise. They can see much more. They have become opinion free, you see. They have no opinion about whether então, this... Yeah, sorry, go on. O Gnani pode falar que é Vyavasthit porque ele vê as evidências científicas circunstanciais no momento em que surgem, né? E porque ele é livre de opinião, ele não tem opiniões. Yeah, the Gnani is desireless. The Gnani doesn't have any desires. The Gnani is in the continuous blissful state of the self
and is seeing evidences and sees everything as flawless. You see, sees everything as flawless. It does not see flaws. The Gnani, it cannot see flaws. It just sees the pure self in everyone and evidence. When you see evidence, there is no fault, you see. Então, o Gnani, ele é sem desejos e sem opiniões. Então, ele está continuamente na bem-aventurança do estado do ser. E ele vê evidências, né? E vê apenas o ser puro, a alma pura. E então, sendo assim, ele tem a visão sem erros, ele não vê erros. Yeah, you said when you have arrived in the Kashai free state, when all the Kashais are gone, all ignorance is gone. When all ignorance is gone, ignorance means all playing with Kashais or still kind of playing, kind of entering into the world of Kashais, you see. You're completely become free from Kashais because of your pure applied awareness, Shuddha Upyog. So, Então, o Gnani, ele é livre de Kashais, né? E livre de ignorância. Por que ele é livre de ignorância? Porque ele está livre do jogo com os Kashais. E ele está na consciência pura aplicada com o ser, né? Shuddha Upyog. Yeah, see, is Shuddha has become completely pure, and therefore the only thing remains is to see the pure. You see? Então, ele se tornou Shuddha, né? Ele se tornou completamente puro, então tudo que ele vê é também aquilo que é puro. Yeah, see the pure, and the purer you become, purity means absence of kashais, you see. Purity means kashais are gone. Então, pureza, né? O puro significa aquele que é onde não existem mais kashais. A ausência de kashai é a pureza. Kashais are gone in you and I too, but we still catch them and say, oh, this is happening to me. This is então, happening. Os kashais, eles também já foram embora para mim, para nós aqui. Mas a gente, quando vê ele, a gente ainda se apega a ele de volta e fala assim, isso me pertence, isso me pertence. You see, this person who says it is Vyavasthit, Vyavasthit is sitting in file 1 and saying it is Vyavasthit, Vyavasthit, you see. Então, aquele que fica falando, é Vyavasthit, ele está sentado no lugar do arquivo 1, né? E dizendo, é Vyavasthit, é Vyavasthit. Yeah, you see, Vyavasthit does not work that way. You cannot sit in file 1, you cannot be file 1 and say Vyavasthit. E não é assim que funciona a Vyavasthit. Você não pode sentar na cadeira do arquivo 1 e dizer Vyavasthit. You can you cannot become Cecelia or Michelle in any way and say it is Vyavasthit. You are only the knower of what is happening to Cecelia or Michelle or Santana. You say you're only the knower of what is happening to her or him, you know. Então, você não pode se tornar Cecília, ou Michele, ou Santana de nenhuma forma e dizer isso é Vyavasthit. Você tem que se tornar apenas o conhecedor, né? E que vê que é Vyavasthit, que vê o que está acontecendo com a Cecília, com a Michele, com Santana. Yeah, I see that this,
does not say much about the right use of gnan, but he says everything in this little short paragraph. The right use of gnan. Let me share the screen again. I know I'm going over time here, but one for the sutra says, the Aptasutra says, when any knowledge is used appropriately, that knowledge itself becomes science, vignan. You see, and so. Its knowledge itself is the same knowledge. When it is used right and appropriate, it becomes the science of the self. And when it is misused, it becomes the science of ignorance, of Cecelia, of Shuddha, of Tony, you see. It turns into ignorance, you see. Então, aqui no Aptasutra, né, tá dizendo esse conhecimento, né, quando qualquer conhecimento é usado apropriadamente, então esse próprio conhecimento se torna ciência, e quando é mal usado, então este conhecimento se transforma em ignorância. Então, o mesmo conhecimento, quando ele é usado, bem usado, ele já se torna a ciência. The science is That science becomes the self. It's vignan, you see. Yeah, right. Então, essa ciência se torna, quando é bem usada, ele se torna a ciência do ser, né? Yeah. O vignan. E quando mal usado, ele perde tudo e se torna a ignorância da Cecília, a ignorância da Michele. Yeah, it's one example of this Aptasutra that's been given. And how do I understand it? When your pocket is picked and then inside that it is Vyavasthit arises for you, then that knowledge has turned into science, has it not? Então, por exemplo, então, esse exemplo que o Dada dá, né? Então, quando o seu bolso é roubado, né? Depois que ele foi roubado, e aí você, então, diz que é Vyavasthit, então esse conhecimento ou não é a ciência em si. And if you say, oh, my money is gone, he did it, now, the knowledge is misused, right? You are not using what happened, you see. You're not using the knowledge of what happened. What has happened? Who did it? What happened? You're not applying any of that, you see. Então, mas se ao contrário, você vai dizer, ai, meu dinheiro, fiquei sem meu dinheiro, foi ele que fez isso. Então, nesse momento, você não está usando o conhecimento de Vyavasthit apropriadamente. Yeah, in other words, to say this is happening to me is ignorance, and to say that it is Vyavasthit is what did it, then it turns into science, you see. Então, dizer, aconteceu comigo é ignorância, e foi Vyavasthit, no momento certo, isso então se torna ciência. Yeah, so Vishuddhatma Bhagavan, so we come to the end of this, and thank you all so much for your presence on this beautiful day of early spring here and early fall for you all, right there. Então, o Shuddha está dizendo que estamos terminando esse encontro aqui, para ele lá começo de primavera, para nós aqui um pouquinho antes da primavera e aqui um pouquinho antes do outono. Yes, even the word Vyavasthit is more than enough for us when it turns everything into science. You don't have to say anything. The word itself turns everything into science of the self, you see. Então, né, essa palavra Vyavasthit, ela por si mesma, quando a gente usa ela transforma tudo em ciência, né? A gente nem precisa pensar nem nada, só a palavra já torna. Yeah, whatever is happening inside Amelia or Anna Maria is Vyavasthit. It's a scientific circumstantial evidence, you see, and it's so beautiful.
You see? Então, tudo que está acontecendo internamente, dentro da Amélia, dentro da Ana Maria, é tudo Vyavasthit. And what is, Então, you know, and you from after the satsang, you go into the living room and you see your family member or somebody else, and what's he doing? What is that? It's all Vyavasthit, Shuddha, pure, Amapura, and everything else is scientific circumstantial evidence, you see? Então, aí saindo aqui da satsang, você se levanta, vai até a sala e tem ali algum membro da família, e você vê, tudo isso é Vyavasthit. Então, essa consciência do puro, do ser, e o resto é Vyavasthit. Yeah. Highest namaskars to all of you. Jai Sachidanand. Thank you so much, Cecelia and Santana. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Esse que dá na sua. Yeah. Yes, Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you.